Dear friends, let's learn English grammar with me in Bangla. WH question কাকে বলে? WH কোশ্চেনকে কোশ্চেন ওয়ার্ড বা প্রশ্নবোধক শব্দ বলা হয়। এই প্রশ্নবোধক শব্দগুলো W এবং H বর্ণগুলো ধারণ করে, সেই জন্য এদেরকে WH কোশ্চেন বলা হয়। WH questions are also referred to question words. These question words contain the letters W and H. So these are called WH questions. Examples: what, object, action or idea. বস্তু, কাজ বা ধারণা নিয়ে প্রশ্ন। What is your name? My name is Shuhana Afrin. Who person যদি ব্যক্তিকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, Who are you? I am Shuhana Afrin. Why বা কজ নিয়ে যদি বা কারণ নিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, Why have you come here? I've come here to collect my certificate. When, time যদি সময় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, When is your flight? My flight is at 3 p.m. Where, location যদি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, Where is the book? It is on the table. How, way বা উপায় নিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, How is your health? My health is good. Whom, object of the verb বা ভার্বের অবজেক্টকে যদি প্রশ্ন করা হয়, Whom do you prefer for the job? I prefer Mary. Whose, position বা অধিকার নিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, Whose car is this? This is our car. Which, চয়েস বা পছন্দ নিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, Which is your car? This is my car. What time বা সময় নিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, What time will the program start? The program will start at 6:30 p.m. What kind বা ডেসক্রিপশন যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে what kind দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। What kind of person is he? He is a rude person. How much যদি প্রাইস মূল্য জানার প্রয়োজন পড়ে, এবং যদি পরিমাপ বা যা গণনা করা যায় না, সেক্ষেত্রে হাউ মাচ দিতে হবে। হাউ মাচ ডাজ দ্য ড্রেস কস্ট? দ্য ড্রেস কস্ট 3,000 টাকা অনলি। হাউ মেনি নাম্বার? হাউ মেনি দিতে হবে নাম্বারের ক্ষেত্রে, যেটা কাউন্টেবল নাম্বার, সংখ্যা যা গণনা করা যায়। হাউ মেনি বুকস ডু ইউ হ্যাভ অন দ্য টপিক? I have 4 books on the topic. How often দিতে হবে যদি frequently বা কতবার বোঝায়। How often do you say a prayer? I often say a prayer 5 times a day. How long, length যদি বোঝানো হয় বা duration যদি বোঝানো হয়, How long will it take you to come here? It will take 3 hours to come here. How old বা এজ বোঝাতে বা বয়স বোঝাতে how old দিতে হবে। How old is your sister? She is 16. How far মানে দূরত্ব যদি বোঝানো হয় বা ডিস্টেন্স, তাহলে how far দিতে হবে। How far is your hometown from here? It is my hometown is or it is 250 kilometers far. How come? Cause, কারণ বোঝাতে how come দিতে হবে। How come you didn't see it? I didn't notice. WH কোশ্চেন তৈরির নিয়ম। নাম্বার 1, যখন আপনি বাক্যের সাবজেক্ট সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তৈরি করতে চান, আপনাকে প্রশ্নবোধক শব্দটিকে বাক্যের শুরুতে বসাতে হবে। When you want to form a question about the subject of the sentence, you have to put the question word at the starting. Example: Lisa sings really well. Who sings really well? Adi has done a great job. Who has done a great job? Number 3, যখন আপনি বাক্যের প্রেডিকেট সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তৈরি করতে চান, তখন 3টি উপায় আছে। When you want to form a question about the predicate of a sentence, there are 3 ways. Number A, যখন মূল ভার্বের আগে একটি সাহায্যকারী ভার্ব থাকে, আপনাকে প্রশ্নবোধক শব্দটিকে শুরুতে বসাতে হবে এবং সাবজেক্ট ও সাহায্যকারী ভার্বের মধ্যে ইনভার্সন বা স্থান পরিবর্তন হবে।
When there is a helping verb before the main verb, you have to put the question word at the starting, and inversion will take place between the subject and the helping verb. Example, he can write poems. What can he write? She is going tomorrow. When is she going? She will sing a Bengali song. What will she sing? নাম্বার বি, যখন একটি টু বি ভার্ব থাকবে কিন্তু কোনো সাহায্যকারী ভার্ব থাকে না, তখন আপনাকে প্রশ্নবোধক শব্দটিকে শুরুতে বসাতে হবে এবং সাবজেক্ট ও ভার্বের মধ্যে ইনভার্সন বা স্থান পরিবর্তন হবে। When there is a to be verb but no helping verb, you have to put the question word at the starting, and inversion will take place between the subject and the verb. Example, the film was interesting. How was the film? She was nice. How was she? Number C, যখন কোনো সাহায্যকারী ভার্ব বা টু বি ভার্ব ও থাকবে না, তখন আপনাকে অক্সিলারি ভার্ব ডুকে তার যথার্থ রূপে বসাতে হবে এবং বাকি সব কিছু উপরোক্তভাবেই হবে। When there is neither a helping verb nor to be verb, you have to put the auxiliary verb do in a form which would be proper, and other things will be same as mentioned above. Example, they go to their hometown every weekend. Where do they go every weekend? She sings well. How does she sing? He came home late. When did he come home? Okay, friends, thank you for watching.